Стреляли с 7 метров, с ПКМов, с пулеметов, чуть ли не впритул, но не попадали. Почему так происходило, я не знаю. Но со мной была книжечка «Зоар». And to my boy. And you can read it in the news that it was a severe and massive airstrike against Desna training center, and it caused to numerous losses of the personnel. However, there were two locations which did not has been not impacted due to the strikes. It was the HQ of the center and the officer club. Why? Because of in those locations books were stored at that time. В левую сторону дороги, чтобы сделать селфи. Мы сделали селфи, и в этот момент прилетел 152-миллиметровый снаряд и разорвался в правой стороне дороги, именно в то место, куда лидер миссии хотел отойти. Буквально перед самой машиной прилетел снаряд. Много осколков попало непосредственно в саму машину, но все солдаты остались живы, здоровы и абсолютно невредимы. У них у всех в кармане была книжка «Зоар». How does light remove darkness from a room? Nobody knows the answer. The procedure, the process, nobody understands. But that doesn't mean it doesn't happen. This is what the Zoar brings us. Меня зовут Давид, я координатор проекта «Украина». Извиняюсь, что я говорю на русском, поскольку я переехал в Украину 1,5 года назад. Большую часть жизни я прожил в Литве и в Израиле. Наш проект раздает книги Зоар всем желающим в Украине. Книга Зоар, как вы видите в этом фильме, дает людям силу защиты. С ней связаны многие чудеса, как и в рамках Зоар проекта Украины, так и в рамках мирового Зоар проекта. Чудеса, которые мы видим по всему миру. Похожие чудеса, которые вы увидите в этом фильме, происходили с израильскими солдатами 10 лет назад. Абсолютно похожие чудеса, практически не отличающиеся от тех, что происходит сегодня с украинскими солдатами. И каждый из вас, кто хочет получить книгу Зоар, может получить ее бесплатно. Смысл в раздаче книги Зоар, что мы хотим нести в Украину силу мира. Книга Зоар – это сила, которая обладает возможностью прекратить любое насилие, любой хаос, любую ненависть. И мы хотим при помощи этой книги остановить эту войну. В этом наша цель. Если у вас есть возможность передать книгу Зоар, карманные ее экземпляры, на передовую, это будет очень большой помощью солдатам. Это будет очень большой помощью тем ребятам, которые воюют на передовой. Внизу будет наш телефон. Обращайтесь к нам, как и те, кто хочет получить книгу Зоар, так и те, кто является военнослужащим или связан с военнослужащим. Мы постараемся раздать всем желающим получить Зоар. Тем, кто хотят большую книгу, постараемся дать большую книгу. Тем, кто хотят карманы, постараемся дать карманную книгу Зоар. Если у вас есть возможность помочь подарить книгу Зоар каким-то организованным группам, полицейским, пожарникам, работникам почты или других организаций, обращайтесь к нам, будем рады поделиться с вами этой книгой, которая приносит чудеса и защиту. Если у вас есть возможность материально помочь нам в напечатании книги Зоар в Украине, напечатаем ее здесь, в Киеве. Внизу будет линк, по которому можно продонатить и помочь нам. И желаю всем благополучия, и желаю всем скорейшего окончания войны. И по любому вопросу внизу под этим видео будут наши координаты и мой телефон. Всего наикращего.
First books I offered my friends even before the war. It was, if I'm not mistaken, in January 2022. And my guys serve in one of the elite special force units of Ukrainian armed forces at that time. And logically, the first Russian impact hit the building where the HQ of that unit was located at that time. And after that, literally next day, my friend called me and said me, Sergey, it's too sad to inform you, but we lost the book. I said, well, it is war, we should accept it, it is our reality, and I promised my friend that I will send him a book again. After that, we had such a break because of, everybody was on the front line. But suddenly, if I'm not mistaken, first 10 days of April, he called me back and said, we got a chance to get back to our location where we had our units before. So, and it was a real surprise, and even more, I could say it was a miracle that they found the book in the remnants of the building. Book was absolutely in one piece, not destroyed, not even scratched. So now that book is my boy in a front line. Moreover, after that, we have sent dozens and dozens of those books to his friends, to families of my boys, just to keep them safe. And as I know, no one who carried those books killed. Один из солдат ЗСУ рассказывал, как они попали в окружение. Было очень много раненых и очень много погибших вокруг. И он видел, что в него практически в 10 метрах стреляют прямо прицельно из ПКМ. Человек был уже уверен, что он мертв. И когда он встал, он увидел, что пуля прошла только по касательной, что, в принципе, он живой, он здоровый и буквально слегка ранен. И естественно, что у него в кармане была книжка Зоар. Это спасло ему жизнь. Я знаю, що Зоар надає захист та духовні сили. Тому одна книжечка Зоар постійно знаходиться в автівці і подорожує разом з нами світом. Я хочу розповісти вам одну коротеньку історію, яка сталася наприкінці 22-го року. Ранок почався гучно, були вибухи, але це було вже не перше, і ми впевнено очікували на завершення, щоб продовжити свої справи. Коли нарешті все вщухло і ми вийшли на подвір'я, то побачили, що ворожу ракету було збито десь зовсім поруч, тому що видно було, що пошкодилися деякі автівки, десь розбите скло, десь пошкоджений дах. Ми підійшли до своєї автівки і побачили, що вона ціле-цілісна. Що саме цікаве, що найцікавіше, те, що великий уламок ракети валявся поруч на відстані витягнутої руки. І це було схоже на дим. Мы были с гуманитарной миссией в Красногоровке, которая недалеко от Марьинки, которая находится на линии фронта. Мы раздавали гуманитарную помощь и книги Зоар. Мы закончили раздачу, и мы выехали из города, остановились на выезде из города, и лидер миссии хотел отойти в правую сторону от дороги по личной нужде, но тут другие ребята позвали его в левую сторону от дороги, чтобы сделать селфи. Мы сделали селфи, и в этот момент прилетел 152-миллиметровый снаряд и разорвался в правой стороне от дороги, именно в то место, куда лидер миссии хотел отойти. Если бы он отошел вправо, это бы закончилось трагедией. Но, к счастью, у всех у нас были книги Зоар. Мы упали на землю, потом подскочили на машины и уехали. И все закончилось благополучно.
to take seriously that project, to decide that they're going to make a difference. And all of you know that in Miami there's a lot of hurricane. Yes? So 2 years ago, when it was Wilma, or 3 years ago, Wilma, I don't remember, that destroyed a little bit Florida. So that group decided, because according to the Weather Channel, they already predict that the year after is going to be the worst year ever of hurricane. They predict it. There's even document written that they predict it's going to be the worst year. So a group of people, a group maybe 30 people, they decided to raise the money for the Zoar and to go physically and to create all over Florida, all the belt, on their Sundays, on their free days, on the Labor Day, to go literally door to door and to place Zohars, to create a shield of protection that will push away hurricane. Now, it sounds crazy how the Zohar can push hurricane, but we know that the essence of the weather, for example, we have the letters here, Tzadik and Bet. This letter control the all constellations of planets in the universe right now. Billions of stars are governed by this letter. The letter Bet controls the planet Saturn. But you may look at me and say, doesn't make sense. You know why it doesn't make sense? Imagine, and I gave that example before, imagine a person now never saw a tree in his life. And somebody knock at your door with seeds to sell. I'm here to sell seeds. And he tell you, you see, you have a seed that you can have an apple tree. You have a seed, you can have an orange tree. You have a seed, you can have a citrus tree. But you never saw a tree. He show you a small seed like that. And you say, you see, you plant it, you put water, give you instruction. And you're going to have a tree, and he describes you how big is going to be the tree with thousands of apples or thousands of oranges. And he tell you, you can make a lot of money from it. Who will we believe if you never saw a tree? Does it make sense? A small seed like that will come out so many apples. You follow what I'm saying? But why we believe? Because we saw you plant the seed and you have a tree. The same thing here. These small letters can control the universe. We can tell the weather we can tell the universe how to act. So if there's a decree, this combination, this DNA has the power to make a change. And it's what happened when these people, because it's not enough to have the Zohar printed. We need the action of people. Today, it's not difficult. Today, it's available. We have all the tools. But sometimes we are indifferent. You know, indifference is the worst enemy of humankind. What can I do? What can I do? Each person can make a difference. One more person can change the world. 19 people in September 11 changed the whole world with the wrong reasons. We can do the same thing with positive consciousness. If we can create so much negativity with certainty, with dedication, so can you imagine we can do the same thing with the positive? And it's why these people went, and it was no hurricane. Not even one hurricane. So you can say, yeah, it's a coincidence. Yeah, we can play with our skepticism. It's okay. But this is the power of the Zohar. We can make a difference, not only in Los Angeles. Получил от меня какое-то количество зогарим и раздал всем своим солдатам. И вот в один прекрасный момент он поделился со мной, что один из его снайперов потерялся. Уже 2 дня он не выходил на связь, и они уже начинали считать его даже погибшим. Я посоветовала этому командиру пойти и просканировать Зоар. Параллельно мы вышли на наше коллективное подключение с волонтерами Каббала-центра Тель-Авива. И буквально, вы не поверите, но буквально через 50 минут мне звонит командир и говорит: вау, он пришел. Что было? Он попал в окружение. И каким-то неожиданным образом, именно в тот момент, когда мы сканировали и читали Зоар, те, кто мешал ему выйти из окружения, ушли, оставили свои позиции. Соответственно, этот солдат собрался и пришел в расположение своей части.
Another example, it is not a top secret actually, because we had it's the biggest training center of Ukrainian armed forces located in the municipality of Desna. We call it Desna Training Center in Chernihiv Oblast. And at that time, the commander of the Desna Center was General Tansura, my former peer. We served together in the same unit, in same HQ. And through my friend, now he's a captain, which is additional point. He got a brilliant career now in the Ukrainian armed forces. So at that time, he was like a lieutenant. And I offered a couple of those books to General Tansura and to my boy. And you can read it in the news that it was a severe and massive airstrike against the Desna Training Center. And it caused to numerous losses of the personnel. However, there were two locations which did not has been not impacted due to the strikes. It was the HQ of the center and the officer club. Why? Because of in those locations, books were stored at that time. Indeed, after that, we shared dozens of books to our colleagues and my friends over there. And as I said, my boy, as I call him Sasha, he was like a lieutenant. Now he's a captain in armed forces, and he continued his battles. Violence can only end if violence is eliminated from the individual. I have to change before change will take place. I, meaning the individual. It's not this nation or this hemisphere. It's the individual. And there we have so much indication, so much proof, as I don't like to use the word, that the Zoar is that instrument that can remove the violence, not on an expanded level of nations or two warring countries, but that this Zoar emanates the kind of light, when you just scan it, emanates the kind of brilliance that creates not only a desire, but a passion for the tranquility. Добрый день. Я Максим Георгиевич Кончаров, 1984 года рождения. В прошлом году, с конца февраля, по началу вторжения Российской Федерации в Украину, стоял на защите на передке нулевых позиций города Северодонецка, Лисичанска, Бахмута, Песков и многих других населенных пунктов Донбасса и Украины. В составе воинской части 40-53, 115-й бригады, 36-й бригады, 5-й роты, 3-го отделения 2-го взвода. На данный момент уже комиссованный, нахожусь дома в городе Одессе. Случаев было много, когда в Одессу, когда на позициях попадало, прилетало, стреляли с 7 метров, с ПКМ, с пулеметов, чуть ли не впритул, но не попадали. Почему так происходило, я не знаю. В основном была книжечка «Зоар». Очень интересная книжечка, которая мне попала через мою очень приятную знакомую с Израиля. Она попала не только мне, она попала в больших количествах экземпляров всем пацанам, кто были со мной. Не все сразу их взяли, не все сразу поняли эту книжку я. Не понял, не мог понять силу ее и что она делает. Но она делает, да. Есть что-то в ней такое, не могу. Со временем я постепенно сейчас в этом разбираюсь. Но начинаю в эту книжку верить. Так же самое, как пацаны. Она много поменяла, она многое сберегла. И сейчас людям помогает, пацанам на передках, на позициях. И я контролирую, чтобы она у них была по возможности.
проблемы со связью. I keep on saying that it's all about the Zohar. It's all about the Zohar. But nobody understands. Nobody listens. And to me, what this really drove home, those of us who've had the merit to be around the Rav, know that it was the Zohar that was at the core of his passion. Get the Zohar out, was what the Rav always said. Now we are at the point where we can truly realize the Rav's dream. We have the secrets of the Zohar, which is an entryway for people to understand and to connect in a true and deep way to the teachings of the Zohar. But now we also have the sacred Zohar, the entire Zohar in one volume. We can absolutely, in the near future, get millions and millions of Zohars out. And there is no question. We now take the Zohar project to a higher level, to a much quicker level, because we can get the sacred Zohar, the totality of the light of the Zohar, to millions of people all over the world. I ask of you to not only study from the secrets of the Zohar, not only have the sacred Zohar in your house, but to dedicate yourself to understanding again and reinvigorating our certainty in the power of the Zohar, to bring about the change that we need to bring to the world in our lifetime. And Be'ezrat Hashem, as we complete the Rav's vision of bringing of Zohar, the sacred Zohar, to every home in the world, we will also bring about the ultimate vision of the world of the Gemara Tikkun, the world of complete fulfillment, the ending of pain, suffering, and death. And third, sad case happened in Donetsk Oblast, near the city of Ugledar. Everyone knows that city right now. What happens there? Friend of mine, my classmate, so a man of quite respectable age, was mobilized to the armed forces. And I met him somehow in July last year in Lviv, and I offered him a dozen of those books. Big book, as we call it, big Zohar and small Zohars. So after that, literally in August, if I'm not mistaken, he called me back and said, Sergey, it was a miracle because of after the artillery and rocket attack against our HQ, there were many locations destroyed in our garrison, but 2 locations have not been destroyed. Those locations were, first of all, medical unit, and the second one, HQ, the headquarters of the unit. Indeed, in those locations, we had books, as he said. So it was like 3 cases of true miracles in my history, in my personal history. Indeed, I can't call names of those guys because they're still operating in the armed forces there on the front line now. And they are looking forward to receive more and more books there, which we normally do that. When I meet them, at least a package of books shared among all staff there. That violence is that permanent solution. And they have come to recognize, both have come to recognize, that the Zohar could be that ultimate answer in the removal of violence. So what has been demonstrated here and in tens of thousands of other cases is the power that is emanated by the Zohar, the light force of God, the light force of God in its attempt, and it certainly will be a successful attempt to remove the darkness of pain and suffering from